ఓకే. ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇండియన్ నేవల్ ఎయిర్ స్క్వాడ్రన్ INAS 310 సెలబ్రేటెడ్ ఇట్స్ డైమండ్ జూబ్లీ. ఇండియన్ నేవల్ ఎయిర్ స్క్వాడ్రన్ అనేది దాన్ని పూర్తి అబ్రివేషన్ INAS 310. ద కార్పొరస్ ఏ మ్యారిటైమ్ రీకాయినేషన్స్ స్క్వాడ్రన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేవీ బేస్డ్ అట్ గోవా is celebrating its diamond jubilee. దాని డైమండ్ జూబ్లీని జరుపుకుంటుంది. ఆన్ 21st March 2021 commenced at హైరిస్, ఫ్రాన్స్. ఆన్ 21st March అది 2021. The squadron holds the destination of being the most decorated unit of the Indian Navy. సో ఇండియన్ నేవీకి సంబంధించిన ద బెస్ట్ అంటే దట్స్ ఏ డెకరేటెడ్ అంటే ఆల్రెడీ డెకరేట్ చేయబడ్డ అంటే ఆభరణం లాంటిది అనమాట. So most decorated unit of the Indian Navy, INAS 310 has rendered yeoman service to the nation in numerous operations since 1961. 1961 నుంచి INS 310 అనేది దాని తాలూకా హ్యూమన్ సర్వీసెస్ని నేషన్కి నెంబర్ ఆఫ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ కంటిన్యూస్ టు క్యారీ అవుట్ డైలీ సర్వేలెన్స్ ఆపరేషన్స్ ఓవర్ ద కోస్టల్ లైన్. దాని తాలూకా మన రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే డైలీ సర్వేలెన్స్ కూడా ఆపరేషన్స్ కూడా దీని ద్వారా చేయడం జరిగింది. ద స్క్వాడ్రన్ ఆపరేటెడ్ ద క్యారియర్ బోర్న్ ఎలిజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అంటిల్ 1991. ఈ స్క్వాడ్రన్ అనేది ఆపరేట్ ద క్యారియర్ బ్రౌన్ ఎలిజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అదొక క్యారియర్. సో ఎలైజ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ దాన్ని కూడా ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది అంటిల్ 1991 వరకు. అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ మైగ్రేటెడ్ టు ద షోర్ బేస్డ్ డ్రోనార్. అండ్ సబ్సిక్వెంట్లీ దాని తర్వాత దీంతో మైగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. మైగ్రేట్ టు షోర్ బేస్డ్ డ్రోనియర్ 228 ఎయిర్ క్రాఫ్ట్. ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year amidst ద COVID-19 పాండమిక్. ఈ COVID-19 మహమ్మారి దగ్గర నుంచి లాస్ట్ 1 year నుంచి ఇది ఏం చేసిందంటే ఫ్లయింగ్ అక్రాస్ ద లెంగ్త్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ ద నేషన్. సో నేషన్కి అన్ని వైపులా మొత్తం ఆ చివరి నుండి ఈ చివరి వరకు అన్ని వైపులా అది ఫ్లయింగ్ ఎగరడం జరిగింది. ఎగరి ఏం చేసిందంటే ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ ద స్క్వాడ్రన్ హ్యావ్ డెలివర్డ్ అంటే సప్లై చేసింది క్రిటికల్ మెడికల్ సప్లైస్ని మెడికల్ ఎక్కడెక్కడ ఏవి కావాలో అది ఇమీడియట్గా ఇవ్వడం కానీ సో ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. ఏవేవి అంటే కోవిడ్ టెస్ట్ కిట్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ మెడికల్ టీమ్స్ని కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం జరిగింది దీని ద్వారా. అండ్ శాంపిల్స్ కోవిడ్ తలక బ్లడ్ టెస్ట్లు తీసుకున్న దాంట్లో శాంపిల్స్ కానీ క్లాకింగ్ క్లోజ్ టు 1000 సార్టీస్. సో మొత్తం ఇలా అదంతా సర్వీస్ని ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ టాపిక్ అండి ముజిబ్ జాకెట్ ఇది ఒక జాకెట్, ఇది ఒక కోట్ టైపు. సో ముజిబ్ జాకెట్ ఈజ్ ఫేమ్డ్ యాజ్ ఎ సిగ్నేచర్ గార్మెంట్ ఓర్న్ బై బంగబంధు షేక్ ముజిబుర్ రహమాన్. బంగ్లాదేశ్ ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ అనమాట. మనకు మహాత్మా గాంధీ అలాగో దీనికి ఈ బంగ్లాదేశ్ కంట్రీకి అలాగా ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ ఎవరు? బంగబంధు షేక్ ముజిబుర్ రహమాన్. ఓకే, Bangladesh father of the nation. As Bangladesh celebrates Mujib Borsho, the birth century of Sheikh Mujibur Rahman, Indira Gandhi Cultural Center of the Indian High Commission in Dhaka had placed an order for 100 Mujib jackets. So దీని తాలూకా బర్త్ యానివర్సరీ సందర్భంగా సో మన ఇందిరాగాంధీ కల్చరల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ హై కమిషన్ ఇన్ ఢాకా ఏం చేసిందంటే హ్యాడ్ ప్లేస్డ్ అన్ ఆర్డర్ ఫర్ 100 ముజిబ్ జాకెట్స్ అనేది ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది హెడ్ ఆఫ్ పిఎం మోడీ విజిట్ సందర్భంగా. ఓకే, ఇందిరాగాంధీ కల్చరల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హై కమిషన్ ఇన్ ఢాకాలో ఉన్నటువంటి ఇందిరాగాంధీ కల్చరల్ సెంటర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ హై కమిషన్ నుంచి హ్యాడ్ ప్లేస్డ్ అన్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 100 ముజిబ్ జాకెట్స్
ahead of PM Modi's visit. Muzib jackets have been made of high quality handcrafted poly khadi fabric. ఇది పోలీ ఖాదీ ఫ్యాబ్రిక్తో చేయడం జరిగింది. So as Bangladesh celebrates Mujib War Show, the birth centenary of Sheikh Mujibur Rahman, Indira Gandhi Cultural Center of the Indian High Commission in Dhaka had placed an order of 100 Mujib jackets ahead of PM Modi visit. Mujib jackets have been made of high quality handicrafted poly khadi fabric అనమాట. ఖాదీ ఫ్యాబ్రిక్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ వన్, డిఫెన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ సైన్డ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ విత్ MDCL. ఈ MDCL అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఆన్ 22nd March 2021, Defense Minister has signed a contract with Mahindra Defense Systems Limited for supply of 1,300 light specialist vehicles to the Indian Army at a cost of rupees 1,056 crore. The introduction of vehicles is planned to be completed in 4 years. The light specialist vehicle is a modern fighting vehicle and will be authorized to various fighting units for carriage of medium machine guns, automatic grenade launchers, as well as anti-tank guided missiles. The vehicle is indigenously designed and developed by Mahindra Defense Systems Limited. These combat vehicles are extremely agile with all-round protection against small arms fire and will assist small independent detachments which are required to operate this weapon platform in the operational area. This is a flagship project showcasing the indigenous manufacturing capabilities of the defense industry and will add another milestone to Atmanirbhar Bharat Abhiyan and Make in India initiative of the government. Next, Sahid Divas. India celebrates Sahid Divas or Martyrs' Day on March 23rd every year. The day is observed to commemorate the sacrifice made by three freedom fighters, Bhagat Singh, Sivaram Rajguru, and Sukhdev Thapar for their contribution to India's independence from the British colonial rule. On this day, these three great leaders were hanged. This day is also celebrated as Martyrs' Day in the country. Many schools and colleges pay tribute to this day and express their gratitude. Other Martyrs' Day in India is celebrated on different days in a year, the most prominent of which are 30th January and 23rd March, 21st October, 17th November, and 19th November. Martyrdom Day is celebrated on 30th January as death anniversary of Mahatma Gandhi, the father of the nation. Next one, Freedom Pineapple Campaign. The Foreign Minister of Taiwan, Joseph Wu, recently launched a Freedom Pineapple campaign on Twitter in order to condemn the politically driven ban on the import of pineapples from Taiwan by China. The Taiwanese pineapples have also become a political symbol in the region following the ban. The Freedom Pineapples is a political and social response against the Chinese ban on import of pineapples from Taiwan. The Chinese government has banned the import of pineapples from Taiwan just before the season for pineapple was started in the year 2021. The government has banned the import, starting that the imports done in the previous instances had been contaminated with pests. However, this was denied by experts, producers, and government of Taiwan. The movement's name is inspired from play on freedom fries, which is named as the Freedom Pineapples. So next one, additional judges of the Chhattisgarh High Court. On 19th March 2021, the President of India, the exercise of the power conferred by Clause 1 of Article 224 of the Constitution of India, appointed Shri Narendra Kumar Vyas and Shri Naresh Kumar Chandravanshi as the additional judges of the Chhattisgarh High Court for a period of 2 years.
Sri Narendra Kumar Vyas, BSc LLB, had enrolled as advocate on 16th 3rd 1996 and 16th March 1996. He has over 23 years of experience. He has practiced in labor court, industrial court, and district court, and Bilaspur, Raigarh, Jangir, Champa, EPF Tribunal, Central Government Industrial Tribunal, come Labor Court during period 1996 to 2002, and after that has been practicing in the Chhattisgarh High Court till date. Sri Naresh Kumar Chandravanshi, BA LLB, joined the judicial service on 11 June 1990 as a judicial officer. He served as additional district and sessions judge, Sekti, additional registrar, High Court of Chhattisgarh, and district and sessions judge, Surguja, Ambikapur, legal advisor to Governor of Chhattisgarh, and presently he is working as a Principal Secretary, Law and Legislative Official, Law and Legislative Affairs Department, Principal Secretary, working as a Principal Secretary presently. Presently he is working as a Principal Secretary, Law and Legislative Affairs Department, Government of Chhattisgarh, Raipur. Next, Ken Betwa Link Project. Ken Betwa Link Project. Memorandum of Agreement between the Union Minister of Jalashakti and Chief Minister of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to implement the Ken Betwa Link Project, the first project of the National Perspective Plan for interlinking of rivers, will take place on 22nd March 2021. This project involves transfer of water from the Ken to Betwa River through the construction of Daudhan Dam and a canal linking the two rivers. The lower Ore Project, Kota Barrage, and Binna Complex Multipurpose Project. It will provide annual irrigation of 10.62 lakh, drinking water supply 10.62 lakh hectares, drinking water supply to about 62 lakh people, and also generate 1003 megawatts of hydropower. The project will be of immense benefit to the water starved region of Bundelkhand, especially to the districts of Penna and Tikamgarh and Chatarpur, Sagar, Damoh, Datia, Vidisha, Shivapuri, and Raisan of Madhya Pradesh, and Banda, and Mahuba, Jhansi, and Lalitpur of Uttar Pradesh. G.V. Ramakrishna has passed away. Next is G.V. Ramakrishna has passed away. Former Chairman of Securities and Exchange Board of India, SEBI, G.V. Ramakrishna passed away on 20th March 2021 in Chennai after a brief illness. He was 91. అతని వయసు 91. Born in 1930. 1930 ఆయన పుట్టారు. Born in 1930 in Bengaluru. He started his career as a biochemist and then opted for civil services in 1952. He was appointed as a chairman of Markets Regulator SEBI in 1990. When it lacked legal status, he headed that body till 1994 and then became the first chairman of Disinvestment Commission in 1996. Important is and become the first chairman of Disinvestment Commission in 1996. G.V. Ramakrishna, former chairman of Securities and Exchange Board of India. Okay, in 50 years of government services, he headed several assignments, including diplomatic, like the Minister of Economic Affairs at the Embassy in Washington in 1972 and ambassador to the European Economic Community, European Union, in 1989. Fresh Fruit Cake Movement. On 18th March 2021, fruit growers in rural Maharashtra have started an innovative movement to promote fresh fruit cakes as a healthier option instead of the traditional bakery made cakes. According to farmers and agrarian experts, the aim of this spontaneous movement is to
encouraged farmers and their families to increase the intake of fruits in their diet and find a new way of selling their produce in times of pandemic. As part of movement, farmers, their families, and various organizations of cultivators are encouraging cakes made locally using fruits like watermelon, muskmelon, grapes, orange, pineapple, and banana while celebrating special events. Foundation Day of Bihar. Bihar is celebrating its 109th Foundation Day on March 22nd, 2021. The Foundation Day is known as Bihar Day. The day is regarded as a public holiday across the state. The day is observed every year on March 22nd. It marks the formation of state of Bihar. On this day, Bihar was carved out of the Bengal by the British government in the year 1912. The day was started being celebrated in the tenure of Nitish Kumar. Now it is celebrated on a large scale by Bihar government. The day is also celebrated in the countries like Britain, United States and Germany, Australia, Canada, Scotland, Qatar, Bahrain, United Arab Emirates, Bahrain and United Arab Emirates, Trinidad and Tobago, and in Mauritius. In ancient and classical India, the area of Bihar was considered as the center of the power, learning, and culture. The first empire of India, called Maurya Empire, was emerged from Magadha. The first empire of India, called Maurya Empire, was emerged from Magadha. Also, Bihar is considered as the origin of most widely othered to religions of the world called Buddhism. So, also Bihar is considered as the origin of most widely othered to religions of the world called Buddhism.